I'm here in Somerville, Massachusetts, the city that I call home right now, with Joanderson Brito, who fights Bill Algeo next week at UFC Fight Night in Las Vegas, and his coach and sponsor right now, Marcelo. We're here at the Brazilian Martial Arts Center. How did you end up here? I was surprised to scroll through my Instagram and see that the Brazilian is out in the snow in Medford, Massachusetts. Why did you end up in Massachusetts, Joanderson? Como você veio parar aqui em Massachusetts? Eu vi numa parceria entre o mestre João Emílio com o Marcelo, que é o proprietário daqui. He came because me and his coach in Brazil, Master João Emílio, we have like we're a partner and we work together with fighters, so that's why I brought him here. How long have you been here for? Quanto tempo você está aqui? Uma semana já, eu passei a virada do ano dentro do avião. He says here since the first, he's been here for like a week. Yeah, did you bring the snow with you? Were you expecting that when you got here? Você trouxe a neve com você? Você esperava ter neve aqui? Sim, o Christopher já tinha me falado que haveria neve aqui. Yeah, Master Christopher already told him it's gonna be snow. Yeah, you picked a good time to come to see that, but I guess you did most of your camp down in Brazil. You did a week here. I just watched you train for a little bit. You're looking good. How are you feeling right now, though, at this point? A maior parte do seu treino você fez no Brasil, você está uma semana aqui fazendo, ele viu o treinamento aqui. E como você está sentindo agora? Eu tô me sentindo ótimo, né? Eu fiz, como ele ressaltou, fiz a maior parte do meu treino lá. Então aqui eu só vim terminar de refinar o que eu vou usar na luta. Yeah, he said part of his training in Brazil, he's came here, was ready. He just did some final details over here now. Great, and you know, we saw you fight on Contender Series in August. Was it nice to get booked right away, to not have to wait long for your UFC debut? I mean, you're fighting 5 months later. Porque viu tua luta no Contender, ele falou que foi bom para você, logo depois já não tem que ficar esperando, 5 meses depois você já está lutando no UFC. O que você achou disso? Eu achei isso muito bom. Na verdade, eu acabei me atrapalhando nas perguntas lá e respondi que queria lutar daqui 5, 6 meses. Se eu soubesse, pudesse voltar ao tempo, eu teria lutado no mês seguinte. He say like when they asked him that question on the Contender, he say he get a little confused and he say he wanna fight in 6 months. But he say he could get back on the time. He's gonna say like I wanna fight next month because he was ready for a fight anytime. Yeah, and that fight ended kind of strangely with the eye poke, and you got the contract anyway. Were you happy with that performance when you went back and watched it? Ele falou que aquela luta acabou com o dedado no olho, foi um acidente, mas falou assim, você sempre estava feliz, ficou feliz com apesar de tudo, você continuou sendo contrato com o UFC, mas ficou feliz com a performance? Com certeza, eu fiquei muito feliz, até porque eu fiz uma performance boa. O mais preocupado eu fiquei foi com a performance, não com o resultado da luta. He said he was happy. He was very happy. He was happy the way he fought. He said he was more happy the way he fought. Like he fought really good and had the contract, but not with the incident, of course. There's a lot of people that saw you on Contender Series, but there's going to be even more in your UFC debut that watch you. For fans that haven't seen you fight before, can you talk about the gym that you come from and the legacy that Master Emilio brings with Chute Boxe, Jose Aldo? Is that kind of that style what fans can expect to see out of you? Ele falou que a luta ali no Contender, bastante gente assistindo, mas agora vai ser muito mais. Ele falou o que as pessoas esperam de você agora. Você está trazendo o legado do mestre João Emílio, o legado da Chute Boxe, com pessoas como o José Aldo, um outro mais antigo de lutar, com chute baixo, mais agressivo. É isso que você vai trazer para a luta? Com certeza. O público que acompanha meu trabalho e vai acompanhar dentro do UFC, eles podem esperar muita agressividade. É isso que eu vou propor a cada luta que eles assistirem. He said the people who follow him gonna be expect like he's gonna be very aggressive. He's gonna be like he's gonna bring the legacy from Master João Emílio and the Chute Boxe on the cage. He always gonna go forward. Gonna be very aggressive for each fight. And I talked to you in 2019, and you were hoping to, get to the UFC one day. It was your dream. Now that you're here, I mean, how does it feel? Is it any different? Is there any more pressure, anything like that, coming into your UFC debut? Ele falou com você em 2019, o teu sonho era entrar no UFC. Falou, agora que você está no UFC, quer fazer a luta aqui, a tua primeira luta, o que você está sentindo? Eu estou me sentindo um atleta realizado, né? E agora eu vou deixar meu legado dentro do UFC do que eu venho já fazendo há anos atrás. Yeah, he say he feel like he's happy with being UFC now. That's dream come true, and he's gonna make his legacy now in UFC.
Bill Algeo, your opponent, I think people have liked watching him fight so far in the UFC. I think they're going to like you. Do you feel like that this is going to be a fun fight for the fans, or do you feel like it's something that you're just going to end pretty quickly? Ele falou que Bill Algeo é uma pessoa que as pessoas gostam de ver lutar, que ele tem uma luta bem solta, as pessoas gostam de assistir a luta dele. Mas você acha que essa luta vai ser como as outras lutas dele, que vai a longa distância, ou vai tentar acabar rápido? Não. A luta vai acabar, eu creio que no meio do segundo round, porque eu vou abafar o jogo dele do começo ao fim. So you're gonna, you don't think the fight gonna last at the second round. You say you're gonna put a lot of pressure on him. You're gonna go after him since the beginning from the end. And what kind of first impression are you hoping to make? I'm assuming an immediate impact in the division. Qual que tipo de impressão você vai deixar para a mídia por essa luta? A impressão que eu vou deixar para a mídia é que eu sou o cara que já deveria estar no UFC há vários anos. The impression you're gonna give to the media this time says the people gonna think that he should be in UFC long time ago. And last question for you. Your first fight of 2022. How do you see this year going? Do you have any goals? Any amount of times you're looking to fight this year? Essa é a primeira luta de 2022. Qual que é o teu objetivo agora? Qual que é o teu para esse ano, 2022? O meu objetivo é fazer o máximo de vitórias consecutivas dentro do UFC e logo já poder entrar ali no ranking ali. He says his goal for this year is to make as many fights as possible in UFC and try to be one of the top fighters in the UFC by the end of the year. Awesome, guys. Well, I'm looking forward to the fight. I appreciate both of your times and enjoy the rest of your time in Massachusetts, Joanderson. Eu agradeço pela entrevista e que você tenha um bom tempo aqui em Massachusetts e espero ver você semana que vem. Valeu, obrigado e que podemos terminar essa matéria pós-luta. Say thank you very much and he wanna see you after the fight for another interview. Okay, sounds good. Thanks, guys.